Kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. UNWTO, kazi iendelee. Thank you so much. Without further ado, Honorable Prime Minister, I'd like to just take through who are here with you today in the front row. I'll start with your right-hand side. My dear sister, Honorable Minister for Tourism of Tanzania, Ambassador Dr. Pindi Chana. On your left-hand side, Honorable Prime Minister, is none other than the UNWTO Secretary General, and I will try to pronounce his name correctly. His Excellency Zurab Pololi Kashvili. And on the right-hand side of Honorable Pindi Chana is none other than Deputy Minister for Tourism from Mauritius, and I will also try to get his name correct. He has traveled all the way from Mauritius to be here, and I hope it's not going to be his last time in Tanzania and in Arusha. He promised me to bring family next time he's visiting because it's not going to be work-related. So tunamkaribisha sana kipekee. This is Deputy Minister for Tourism from Mauritius, His Excellency Louis Stephen Obigado. Oh, he is the Deputy Prime Minister, not Deputy Minister for Tourism. Pardon me. And also together with them, on the left-hand side of UNWTO Secretary General, we have none other than the Minister for Tourism from Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Together with them, on the right-hand side of Deputy Prime Minister from Mauritius, we have our very own Tourism Minister from Zanzibar, my brother, Simai. And last but not least, he is the reason why we are gathered here in Arusha. If he says no guest in Arusha, then we're not seated here in this conference. He's been gracious, he's been kind enough to welcome all these beautiful faces from Africa. Our very own Honorable High Commissioner for Arusha region, John Mongela. Karibu. Huyu ni mkuu wetu wa mkoa. This is the regional commissioner for this region of Arusha here in Tanzania, and he's our main host. If he says, I don't want any guests, then we are all going to be leaving. But he did not say that. He has opened his doors for all of us to be comfortable, and I believe that we are all comfortable. To run our program this morning, Honorable Prime Minister, we will start by none other than His Excellency Honorable Arusha Regional Commissioner, whom I have introduced last, although not least, Honorable John Mongela, so that he can tell us what he has prepared in this beautiful region of Arusha as he welcomes the delegates. Karibu, Mheshimiwa Mongela, to this podium for your official welcoming remarks as Regional Commissioner for this delegation. For those who will not be addressing this audience in English, we have translation kits and we have translators. And if you can all, ushers, ensure that there are translation kits on each delegate's table. Chair. Karibu. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zurab Pololi Kashvili, Katibu Mkuu wa Shirika la Utalii UNWTO,
Mheshimiwa Sindu Fofana, mwenyekiti wa UNWTO CAF, Mheshimiwa Balozi Dr. Pindi Chana, waziri wa maliasili na utalii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri wote na wote ambao tumejumuika hapa. Kwa niaba ya uongozi wa mkoa wa Arusha ambako mkutano huu unafanyika, nichukue fursa hii kuwakaribisha sana, lakini wahakikishie tu muda wote mtakaokuwa hapa tutahakikisha kwamba mko salama. Lakini siache vile vile kuwaomba, baada ya muda wa kikao, nimesikia siku ya 3 mtafuta fursa ya kwenda kutembelea vivutio vya utalii. Kwa karibuni sana. Arusha ndio mkoa ambao zaidi ya 80% ya utalii nchini Tanzania hugusa mkoa wa Arusha. Kwa karibuni sana, na baada ya hapa tunategemea mtarudi tena na mtakuwa mabalozi wazuri wa vivutio na utalii na mali asili za nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wageni waalikwa, tunawakaribisha sana Arusha. Karibuni sana. Asante kwa kunisikiliza. Distinguished ladies and gentlemen, now that we have been officially welcomed to this very important gathering, without further ado, I'd like now to call upon our next speaker. Our next speaker is none other than His Excellency Sindu Fofana, who is the Minister of Tourism from Côte d'Ivoire or Ivory Coast. He is very special in this deliberation because, number one, he's the chair of UNWTO Executive Council, but also he's the chair of UNWTO Africa Commission, who will take us next session in the closed session. But for now, he's going to give his official remarks. Without further ado, karibu sana, Your Excellency. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République unie de Tanzanie, membres du Parlement, représentant ici Madame la Présidente de la République, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, mon cher frère et ami Zourab Poloskashvili, je voudrais te dire merci. Monsieur le Premier ministre adjoint, ministre du Logement, de l'Administration du Territoire et du Tourisme de la République de l'île Maurice, chers frères et amis, Madame la ministre des Ressources naturelles et du Tourisme de la République unie de la Tanzanie, Monsieur le gouverneur régional d'Arusha, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de notre organisation commune, entendue par là l'Organisation mondiale du tourisme, Mesdames et Messieurs les ministres de la République unie de Tanzanie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs représentants les membres affiliés de notre organisation, Mesdames et Messieurs les professionnels, associations et fêtières du tourisme, chers amis de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, soyez-en infiniment remerciés. Mais avant tout propos, permettez-moi de remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant ici Son Excellence Madame la Présidente de la République unie de Tanzanie, pour avoir accepté d'abriter cet important événement de taille pour notre secteur et notre organisation commune. Oui, dans ces circonstances, je ne peux que trouver des mots de réconfort pour toutes les commodités et usages prises en vue de rendre notre séjour des plus mémorables. Soyez infiniment remerciés pour tout ce que vous avez mis
en œuvre pour nous accueillir. Mes remerciements vont également à l'endroit de Madame la ministre des Ressources naturelles et du Tourisme pour cette énergie débordante qu'elle a su mettre pour assurer la bonne tenue de cette belle réunion. En tant que président de la Commission Afrique et président du Conseil exécutif de notre organisation commune, je me réjouis de me retrouver parmi vous en Tanzanie, ce beau pays que j'ai eu l'occasion à maintes reprises de visiter et que j'apprécie particulièrement pour ses richesses naturelles, mais l'élégance et la chaleur de son peuple si accueillant et si fraternel. Oui, je me réjouis d'être ici à Arusha parce que nous sommes au début d'une nouvelle ère, celle de la relance de notre secteur, le tourisme qui intervient après de longs mois de crise sanitaire ayant frappé notre continent, mais également le monde entier. Fort heureusement, notre Afrique est telle qu'elle a su montrer toute sa résilience au travers de cette épreuve. Oui, notre continent, selon certains analystes, dès le début de cette pandémie, avait même prédit que l'Afrique serait dévastée par cette pandémie. Mais nous avons surmonté cette crise et l'Afrique reste toujours debout avec ses mêmes atouts et ses richesses. Il est donc de notre devoir, en tant que dirigeants, de poursuivre notre marche avec plus de dynamisme et armés des leçons apprises à l'effet de relancer les défis auxquels nous sommes confrontés. L'Afrique doit pouvoir répondre présente au rendez-vous du donner et du recevoir, et nous venons déjà de prouver que nous restons plus que jamais le continent de demain. Cette 65e réunion de la CAF, ainsi que le Forum sur l'investissement et toutes les activités qui lui sont associées, nous permettront sans aucun doute de reprendre la course et de poursuivre notre cheminement pour une Afrique unie, résiliente et renforcée. Mais aussi et surtout, que la Tanzanie retrouve la voie du progrès amorcé avec un tourisme plus encore résilient. Nous devons veiller à la poursuite de nos actions. Leur pérennisation, cela passe notamment par la mutualisation de nos efforts et nos contributions. Cela devrait nous aider à renforcer notre résilience, mais surtout à faire preuve de créativité à l'effet d'élaborer des solutions propres à notre secteur, à nos réalités et surtout en accord avec notre vision commune. Enfin, je voudrais, avant de terminer, renouveler mes sincères remerciements à Monsieur le Secrétaire général, cher ami Zourab, pour le Liscabili, pour tout ce que vous n'avez de cesse de faire pour l'Afrique. Et vous êtes l'ami de l'Afrique, et vous êtes le fils de l'Afrique. Merci pour vos efforts pour l'Afrique, et nous en sommes infiniment reconnaissants. Enfin, je voudrais souhaiter à tous et à toutes d'excellents travaux dans un cadre de fraternité pour un tourisme panafricain responsable et résilient. Je vous remercie. Thank you so much, Honorable Minister. Another round of applause for... This is also going to be the chair of our closed session later on, whereby we are here to make sure that there is rebuilding Africa's tourism resilience for inclusive socio-economic development. So thank you so much for laying the foundation for our deliberation after this opening ceremony. Now, to speak on this forum next is none other than the UNWTO Secretary General, His Excellency Zurab Pololi-Kashvili.
His Excellency has really been on top of the agenda to make sure that indeed 60% of our tourism in Africa is back and running, but we have a lot more higher targets, and he'll tell us more about it. Karibu sana to the podium. How are you? I'm fine. Habari za asubuhi. Asante sana, dear Prime Minister. For us it's an honor, and we are so happy that you could travel, you could come to attend our very important meeting after pandemic. It was mentioned several times this morning that it's a pleasure to be back. And my dear brother, Minister Fofana, mentioned that I am a friend of Africa and I'm a friend of Africans. No, I really feel like African because of you, and because of your friendship and because of your support. I always feel, always everywhere, on our commissions, on our executive councils, on our institutional meetings, and especially when I'm visiting your countries. I really feel like in my home, and yes, dear Prime Minister, we all feel in Tanzania like at our homes. So, don't think that your names are easier than mine. I will try to say hello to everyone. Your Excellency Kassim Majaliwa, Member of the Parliament, Prime Minister of United Republic of Tanzania. Your Excellency Ambassador Dr. Pindi Chana, the Assistant Minister of Tourism and Natural Resources, which you have a lot, by the way, in this country, and beautiful country. Your Excellency Deputy Prime Minister Luis Steven Obegado, easiest in other names. Thank you, dear Deputy Prime Minister, to be with us. It's an honor again to be with us. Dear Seandou Fofana, dear brother, mon cher, Minister of Tourism of Côte d'Ivoire, thank you for your support and to be with us and for warm words. His Excellency John Mongela, Arusha Regional Commissioner, without you as Minister and MC mentioned, it was impossible to make it happen. Arusha was and is the host of this very important meeting. Thank you for your support, and especially to your team who supported and will support during this day. Dear Minister from Zanzibar, very happy to meet you. Another very important tourist destination worldwide, and thank you for your enormous and important job you are doing for the tourism sector. It's a great honor to greet you today. I want to welcome, of course, all ministers who took flights, who are with us, all ambassadors, all deputy ministers, all colleagues and friends who are back and who are with us during this important meeting. Firstly, let me offer my thanks to President Samia Suluhu Hassan and her government, represented the Honorable Minister Dr. Pindi Chana. Even since Tanzania kindly offered to host this meeting back in March, I have been looking forward to getting here. This is my first time in Tanzania, unfortunately, but the country's status as a destination is well known, and as I know, see for myself, well deserved. Like so many people all around the world, I learned a lot about the country through the President's own marketing project, Tanzania the Royal Tour. In fact, an incredible 450,000 international tourists have visited since the launch of the project. I'm happy to be among them, to see for myself the nature, the culture, and of course, to experience the warm hospitality of the land of Uhuru na Umoja, freedom and unity. I also thank all ministers who have been able to join us today. You show the African tourism is united, determined and ready for the future. Dear friends, dear brothers and sisters, as you know, the pandemic hit tourism hard. But tourism in Africa has a long history of bouncing back. It has shown its resilience again.
Many destinations are reporting strong arrival numbers. But, dear friends, we must look beyond just the numbers. Last week we celebrated World Tourism Day around the theme of rethinking tourism. Now is the time to back the sector, economically and politically, and allow it to deliver on its potential. Rethinking tourism means focusing on key topics like innovation, investments, public and private partnerships, climate action and tourism governance. It also means making our sector more inclusive, delivering benefits for rural communities, for women and youth, and making sure everyone has a say in decision making. I am pleased to see that these topics will form the basis of our discussion here during our meeting in Arusha. In every way, UNWTO will work with our African member states to advance our shared priorities. We have partnered with many destinations to grow domestic or regional tourism. This way we can reduce dependence on visitors from outside the continent. With the UNWTO Digital Future Programme, we are helping small businesses, the backbone of African tourism, innovate and compete. And we continue to stress the importance of partnerships and cooperation at every level. The African Continental Free Trade Area and the single African air transport market have never been more relevant than today. They provide a chance to stimulate Africa's trade and tourism. This, in turn, will accelerate economic growth, create new jobs, and reduce poverty. The free trade area will create a continent-wide market, reducing barriers to trade and investments and boosting competition. Only by working together can we rethink tourism for people everywhere, in Africa, in every global region. I wish you, to all of us, to have a productive meeting these 2-3 days. The main theme is rethinking tourism, to support, to recover as fast as we can. We only can do it united. We all know and we all saw during pandemic. And also investments. We will present very important, later we will present very important, one of the first guidelines for, in this case Tanzania, but for Africa, and let me later to express and explain more details. Again, very big asante sana, very happy to be again with African friends, brothers and sisters, and have a nice cough and nice stay in beautiful Tanzania. Thank you. Thank you so much, Your Excellency. It is indeed true that we have to do more. As Africans, I think we are full of creativity and we have full energy. And I'm sure after these 2 days and the third day of going to see the beauty of Arusha in Ngorongoro or Manyara or Serengeti, then I'm sure you'll go back to your countries full of energy to work on the wisdom that our Secretary General has laid upon us to make sure that we bounce back, and not just bouncing back, we bounce back strong and revitalize this tourism important sector. Without further ado, Honorable Prime Minister, allow me now to call upon our very own Minister for Tourism. But before I do that, I would like to just say 1 or 2 words about the key and importance role that Ministry of Tourism of Tanzania played in making sure that this meeting is taking place in Tanzania. So, Honorable Minister, together with all the ministers who have been in your position in making sure that we bring this delegation in beautiful area of Arusha, we salute you and we thank you so much. But also we have our very own ambassador, Samuel Shalukindo, my brother, His Excellency, who is representing us in Paris, France, and where the headquarters of UNWTO are.
We know that his team, together with everybody in the Ministry of Foreign Affairs, also work hard to make sure that such meeting is taking place here in Arusha, not just because of the significance of Cradle of Mankind, but also to make sure that we remind our African brothers and sisters the significance and importance of tourism sector for our economies. So without further ado, with those remarks, I wish now to call upon our very own Honorable Pindi Hazara Chana to address this assembly. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Naomba niwasalimu kwa ile salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, naomba nitumie lugha ya taifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba pia niwatambue waheshimiwa mawaziri wote walioko hapa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waheshimiwa manaibu mawaziri walioko hapa wakiongozwa na naibu waziri wa maendeleo ya jamii, wakiongozwa na naibu waziri wa maliasili na utalii, lakini pia tuna naibu waziri wa masuala ya maendeleo ya jamii Mwanaidi Ali Hasim, naibu waziri maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na watoto Abdalla Hamis Ulega, naibu waziri wizara ya mifugo na uvuvi, na hawa wote wanaongozwa na naibu waziri Mary Francis Masanja, naibu waziri maliasili na utalii. Lakini pia nitambue uwepo wa mkuu wetu wa mkoa wa Arusha John Mongela, nitambue uwepo wa Zurab Pololikashvili, katibu mkuu shirika la utalii duniani UNWTO. Naomba nitambue pia uwepo wa mheshimiwa naibu waziri mkuu wa Mauritius Luis Steven Obegado. Nitambue uwepo wa mheshimiwa Siando Fofana, huyu ni mwenyekiti wa UNWTO Commission for Africa na waziri wa utalii wa Cote d'Ivoire. Naomba pia nitambue uwepo wa pacha wangu Simai Mohamed Said, waziri wa utalii na mambo ya kale Zanzibar. Nitambue pia waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wa sekta ya utalii kutoka nchi mbalimbali ambao wamefika hapa katika mkutano huu ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wajumbe wao kutoka nchi wanachama wa shirika la utalii duniani, Kamisheni ya Afrika. Na kwa heshima kubwa nitambue wajumbe kutoka nchi zifuatazo. Hawa ni delegates. Tunao delegates wajumbe kutoka Angola. Kama wapo, naomba wasimame tupungiane mikono. If we have delegates from Angola, Algeria, we can wave. Cameroon. Nadhani tafsiri inafanyika vizuri. We request delegates from the following countries to wave just to recognize your presence. So we have delegates from Angola, Algeria, Cameroon, Republic of Congo Brazzaville, DRC Congo, Cote d'Ivoire, Chad, Ghana, Gambia, Republic of Guinea Conakry, Kenya, Morocco, Mozambique, Mauritius, Madagascar, Malawi, Namibia, Nigeria, Niger,
South Africa, Seychelles, Somalia, Sierra Leone, Sudan, Tunisia, Togo, Zambia, Zimbabwe, and if there are those whom I have not mentioned from outside the country, kindly, you're most welcome, and you can kindly wave as well. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia naomba nitambue uwepo wa Bi Elsia Grandcourt. Huyu ni mkurugenzi kamisheni ya kanda ya Afrika. Tulitarajia pia kuwa na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki au mwakilishi wake, lakini pia tulitarajia kuwa na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Nashukuru leo tunaye naibu katibu mkuu Mheshimiwa Christina Mdeme. Nitambue pia uwepo wa katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii Profesa Eliamani Sedoyeka, katibu tawala mkoa wa Arusha Misaile Musa, waheshimiwa mabalozi wanaoziwakilisha nchi mbalimbali katika nchi yetu na waheshimiwa mabalozi wanaowakilisha Tanzania katika nchi zingine, na wenyewe tunao, kama wapo tunaomba tuwatambue. Pia tunao viongozi mbalimbali wa serikali na taasisi mbalimbali, private sector na taasisi za dini, lakini wajumbe kutoka Secretariat ya UNWTO, wajumbe wa kamati ya bunge ya maliasili na ardhi, wajumbe wa kamati ya maandalizi ya mkutano wa 65 wa UNWTO Commission for Africa, ndugu wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana wa Tanzania wenzangu, kwa mara nyingine na wasalimu kwa ile salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kutumia fursa hii mgeni wetu rasmi kumshukuru Mwenyezi Mungu wa mbinguni kwa kutuwezesha kujumuika mahali hapa siku ya leo kwa ajili ya ufunguzi rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wa 65 wa Shirika la Utalii Duniani Kamisheni ya Afrika. Mkutano huu unafanyika kwa muda wa siku 3 kuanzia leo tarehe 5 Oktoba hadi tarehe 7 Oktoba 2022. Mheshimiwa Mgeni Rasmi Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzania ni mwanachama wa Shirika la Utalii Duniani yani UNWTO tangu kuanzishwa kwa shirika hilo mwaka 1978. Sisi ni wanachama waanzilishi au founder member wa shirika hilo. Kadhalika, Tanzania imekuwa ikishiriki shughuli mbalimbali za shirika hilo, ikiwemo shughuli zinazotekelezwa na Kamisheni ya Afrika UNWTO CAF. Aidha, katika mkutano wa 64 wa UNWTO Commission for Africa uliofanyika kuanzia tarehe 2 mpaka 4 Aprili 2022 nchini Cape Verde, Tanzania ilichaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 65 wa kamisheni hiyo ambao unaanza leo tarehe 5 Oktoba 2022 hapa jijini Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa UNWTO na wanachama wote kubariki mkutano huu kufanyika ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunasema asante sana. Na leo tunao washiriki kutoka nchi zisizopungua 33 asubuhi ya leo, na waheshimiwa mawaziri kutoka nchi hizo na washiriki kama nilivyoeleza hapo awali. Lakini pia tunatoa shukrani nyingi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mheshimiwa mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mazingira mazuri ya amani na utulivu hadi kuwezesha mkutano huu kufanyika leo jijini Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuchaguliwa kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu wa 65 ni matokeo ya ushirikiano mzuri kati ya nchi yetu na jumuiya ya kimataifa, hususan katika sekta ya utalii.
Tunaendelea kukushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa maelekezo yako binafsi na ya Mheshimiwa Rais katika masuala ya utalii, ikiwa ni pamoja na ule uzinduzi wa ile programu maarufu ya Tanzania The Royal Tour. Kadhalika, mkutano huu ni matokeo ya amani na utulivu, amani ambayo imekuwepo nchini kwetu tangu kupatikana kwa uhuru wa nchi, sanjari na maendeleo ya miundombinu muhimu ya usafiri, hivyo kuvutia kufanyika mkutano huu hapa nchini. Sambamba na hilo, kufanyika kwa mkutano wa 65 wa UNWTO CAF ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, yani 5 years development program 2021-2022 hadi 2025-2026, ambao umeainisha utalii wa mikutano na matukio, yani MICE tourism, kama zao la utalii la kimkakati katika kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea nchi yetu kufikia watalii takriban milioni 5 na mapato yatokanayo na sekta ya utalii kufikia dola za Marekani bilioni 6 ifikapo 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kukujulisha kuwa mkutano huu unajumuisha mawaziri wanaosimamia sekta ya utalii kutoka nchi wanachama wa Unwto Kamisheni for Africa, ambapo pia umehudhuriwa na Katibu Mkuu wa Unwto ambaye nimemtambua hapo awali, Bwana Zurab Pololikashvili. Vile vile utaambatana na matukio mengi muhimu ambayo ni jukwaa la uwekezaji pamoja na semina ya masuala ya masoko, yani marketing symposium. Aidha, jukwaa la uwekezaji limeandaliwa mahususi kwa lengo la kunadi fursa za uwekezaji za sekta ya utalii zilizopo nchini, ambapo taasisi mbalimbali zinazohusika na uwekezaji ikiwemo Kituo cha Uwekezaji Tanzania, yani Tanzania Investment Center, na Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar, yani Zanzibar Investment Promotion Authority ZIPA, zitatoa mada katika jukwaa hilo. Kwa upande wa semina na masuala ya masoko, marketing symposium, tumelenga kuwajengea uwezo wataalamu wetu wa masuala ya masoko na utalii kutoka katika sekta ya umma na binafsi ili kuwawezesha kuendelea kutangaza nchi yetu ipasavyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgeni wetu rasmi, baada ya kusema haya machache, sasa kwa heshima, taadhima na unyenyekevu mkubwa, naomba kukukaribisha Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika hafla hii pamoja na kutufungulia rasmi mkutano huu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Sit down. Mheshimiwa Balozi Dr. Pindi Chana, Waziri wa Maliasili na Utalii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zurab Pololikashvili, Katibu Mkuu wa Shirika la Utalii Duniani UNWTO, Mheshimiwa Louis Steven Obedogado, Naibu Waziri Mkuu wa Utalii Ardhi wa Jamhuri ya Mauritius, Mheshimiwa Siando Fofana, Mwenyekiti wa Shirika la Utalii Duniani, Kamisheni ya Kanda ya Afrika na Waziri wa Utalii Cote d'Ivoire,
Mheshimiwa Simai Mohamed Saidi, Waziri wa Utalii na Malikale Zanzibar, Mheshimiwa John Mongela, mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Christina Mdeme, Matawala Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Zelote Steven, mwenyekiti wa chama tawala Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, waheshimiwa mawaziri wa sekta ya utalii kutoka nchi wanachama wa Shirika la Utalii Duniani, Kamisheni ya Kanda ya Afrika, Mheshimiwa Mary Masanja, naibu waziri wa Maliasili na Utalii, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Abdalla Ulega, waziri wa mifugo na uvuvi, naibu waziri wa mifugo na uvuvi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Mwanaidi Hamis, naibu waziri wa Wizara ya Maendeleo, Jamii, Jinsia, Wanawake, Makundi Maalum wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Profesa Eliaman Sedokea, katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii, ndugu Misale Musa, katibu tawala mkoa wa Arusha, waheshimiwa mabalozi wote wanaowakilisha nchi zao walioko hapa nchini wakiongozwa na Mheshimiwa Balozi Shelukindo, balozi wa Tanzania nchini Ufaransa, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa jiji la Arusha ambaye pia tuko naye hapa, viongozi mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na taasisi zake, vyombo vya ulinzi na usalama, wajumbe kutoka Secretariat ya UNWTO, wajumbe wa kamati ya kitaifa ya maandalizi ya mkutano wa 65 UNWTO CAF, ndugu wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu wageni wetu, nami niungane na wenzangu waliotangulia kuzungumza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kusafiri umbali wote huko kuja Tanzania, hususan hapa jijini Arusha kwa ajili ya kushiriki ufunguzi wa mkutano huu wa 65 wa Shirika la Utalii Duniani ambao upo Kamisheni ya Afrika, na tukiwa buheri wa afya. Aidha, nakushukuru sana Mheshimiwa Zurab Pololikashvili, katibu mkuu wa Shirika la Utalii Duniani, kwa pamoja na Secretariat ya UNWTO na wanachama wake wote wa Kamisheni ya Afrika kwa kuridhia Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu wa 65. Hatua hii ni kielelezo tosha cha matokeo ya ushirikiano mzuri uliopo baina ya nchi yetu na jumuiya za kimataifa ikiwemo Shirika la Utalii Duniani, na hasa katika kuendeleza sekta muhimu hii tulionayo ya utalii, ukarimu, pamoja na masuala ya uhifadhi wa maliasili na malikale kwa maslahi mapana ya ustawi wa kizazi cha sasa na kijacho. Ndugu washiriki, kama ambavyo mnafahamu kuwa mkutano huu wa 65 wa Shirika la Utalii Duniani, mgeni rasmi ilikuwa awe Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye leo angekuwa nanyi pamoja hapa kutokana na majukumu mengi yaliyomfanya awe nje ya nchi yetu. Amenituma kuja kumwakilisha, na leo amenituma pia kuleta salamu zenu za heri na baraka ambazo amenitaka niziwasilishe kwenu ili kila mmoja atambue uwepo wake, ingawa kwa sasa tuko pamoja nanyi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amepokea kwa mikono miwili nafasi hii ya Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu mkuu wa 65 wa Shirika la Utalii Duniani, Kamisheni ya Afrika.
na Mheshimiwa Rais anaamini kuwa mkutano huu utafungua njia kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa mikutano mingine ya Shirika la Utalii Duniani pamoja na taasisi nyingine za Umoja wa Mataifa. Karibuni sana Tanzania. Sambamba na hilo, kwa niaba yake Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nianze kwa kutumia fursa hii kuwakaribisha nchini Mheshimiwa Zurab Hololkashvili, Katibu Mkuu wa Shirika la Utalii Duniani UNWTO, na wajumbe wengine wote ambao mmetembelea Tanzania kwa mara ya kwanza. Binafsi nimefarijika sana kuona ushiriki mkubwa wa mawaziri na viongozi wenye dhamana ya kusimamia masuala ya utalii kutoka nchi wanachama wa Shirika la Utalii Duniani, Kamisheni ya Afrika na makundi mbalimbali ya wageni waalikwa. Karibuni sana Tanzania. Kipekee kabisa natumia nafasi hii kuwakaribisha sana washiriki wote hapa Tanzania kwenye ardhi ya mlima Kilimanjaro, hifadhi mashuhuri ya Serengeti, bonde la kihistoria la Ngorongoro. Niwahakikishie tu kwamba Tanzania ni nchi ya amani na utulivu. Watu wake ni wakarimu na wenye kupenda wageni. Hivyo basi, jisikieni mko nyumbani, mbali na nyumbani, wakati wote wa mkutano huu. Aidha, ni matarajio yangu kuwa mtatenga muda kidogo baada ya mkutano huu kwa ajili ya kuyatembelea na kuvitembelea vivutio vyetu vya utalii kabla ya kurejea katika nchi zenu. Karibuni sana mkajionee maajabu. Ndugu washiriki, nimejulishwa kuwa mkutano wa 65 wa Shirika la Utalii Duniani, Kamisheni ya Afrika, unaongozwa na kauli mbiu isemayo Rebuilding Africa's Tourism Resilience for Inclusive Socio-Economic Development. Katika tafsiri isiyo rasmi ya Kiswahili, kauli mbiu hii inamaanisha kujenga upya utalii stahimilivu wa Afrika kwa maendeleo jumuishi ya kiuchumi na kijamii. Kauli mbiu hii imekuja wakati mwafaka ambapo wadau wa utalii katika kanda zote duniani wanapambana kuhakikisha kuwa sekta ya utalii inarejea katika hali yake ya awali na kukua zaidi baada ya athari ya mlipuko wa janga la Uviko 19. Hivyo basi, nalipongeza sana Shirika la Utalii Duniani, Kamisheni ya Afrika kwa maono yenu yenye tija kwa mustakabali wa maendeleo endelevu ya sekta ya utalii na mnyororo wake wa huduma kwa ujumla unaogusa moja kwa moja jamii zetu. Kwa upande mwingine, kauli mbiu hii inatukumbusha umuhimu wa kuwa na utayari katika kuandaa mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba sekta ya utalii inakuwa stahimilivu pindi majanga mbalimbali yanapoikumba dunia, ikiwemo na mlipuko wa magonjwa, labda pia mlipuko wa vita, mashambulio ya ugaidi, tsunami, matetemeko ya ardhi na mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni tishio kwa ustawi wa utalii. Kauli mbiu hii pia inatukumbusha utekelezaji wa vitendo wa kipaumbele cha UNWTO na wajibu wa nchi zote wanachama katika kutilia mkazo swala la utunzaji wa mazingira na vivutio vya utalii, ikiwemo vile vya utamaduni na vya asili. Kama ambavyo mnafahamu, vivutio vya utamaduni na vya asili vimeendelea kuwa muhimili wa utalii kupitia uendelezaji wa mazao mbalimbali ya utalii, ikijumuisha hifadhi za taifa, mapori ya akiba, maeneo ya fukwe na visiwa, maporomoko ya maji na misitu ya mazingira asili. Lengo ni kuvifanya vivutio hivyo kuwa endelevu sanjari. Kwa upande wa Tanzania, tumeendelea kuhakikisha vivutio hivyo vinakuwa endelevu kupitia kauli mbiu isemayo tumerithishwa tuwarithishe. Hivyo nimefurahi kusikia kwamba Mheshimiwa Zurab Hololkashvili, Katibu Mkuu wa Shirikisho la Utalii Duniani, atawaongoza mawaziri wa utalii na baadhi ya wageni waalikwa mnaoshiriki katika mkutano huu kupanda miti katika eneo maalum lililotengwa, ikiwa ni jitihada za kuunga mkono utunzaji wa mazingira.
ambao Tanzania pia tunafanya. Jambo hili lina tija kubwa, kwani limekwenda sambamba na jitihada za serikali za kupanda miti kila mwaka katika kila halmashauri hapa nchini. Nitoe wito kwa Wizara ya Maliasili na Utalii kushirikiana kwa karibu na mamlaka nyingine za serikali na wadau mbalimbali kuhakikisha kuwa mipandwa na wageni wote hawa inatunzwa kikamilifu ili iwe kumbukumbu kwa kivutio kwa wajumbe hawa ambao pia siku watakaporudi tena Tanzania wapate kutembelea miti walioipanda. Sambamba na hayo, kauli mbiu ya mkutano huu inatukumbusha kuhusu kuandaa mazingira wezeshi ya uchumi jumuishi katika sekta ya utalii. Na katika hilo, Tanzania tunajivunia kuwa miongoni mwa nchi chache duniani zilizofanikiwa kutekeleza jambo hili kwa vitendo. Na Tanzania imekuwa ikihakikisha makundi mbalimbali ya kijamii yanashiriki ipasavyo kwenye mnyororo wa thamani ya sekta ya utalii kama ilivyotiliwa mkazo katika Sera ya Taifa ya Utalii ya mwaka 1999. Kupitia ushiriki huo, makundi hayo ya kijamii hujipatia fursa mbalimbali ikiwemo ajira na kujiongezea kipato. Kwa mfano, katika maeneo ya karibu na ukumbi huu vipo vikundi vya utamaduni, cultural tourism enterprises, vikihusisha wanawake pamoja na vile vya kazi za sanaa za mikono vinavyomilikiwa na kuendeshwa kwa umoja wa watu wenye ulemavu vya Sanaa Arts Group Center na Shangaa. Nimefarijika kufahamu kwamba Katibu Mkuu wa Shirika la Utalii Duniani ataambatana na waheshimiwa mawaziri mlioko hapa kuvitembelea vikundi hivyo, kujionea na kujifunza namna ambavyo Tanzania inaendesha sekta ya utalii kwa njia jumuishi. Na hivyo basi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha, endelea kuviandaa vizuri vikundi hivyo viweze kuonyesha kazi zao kwa wageni wetu. Ndugu washiriki, Tanzania inajivunia kuwa miongoni mwa nchi zilizobarikiwa kuwa na vivutio vya utalii vya asili na visivyokuwa vya asili ambavyo huvutia watalii wengi kutoka duniani kote. Vivutio hivyo ni pamoja na uwepo wa mlima Kilimanjaro ambao uko nchini Tanzania, ambao ndio mlima mrefu zaidi barani Afrika. Mlima huu wa Kilimanjaro unaweza kuona popote kutumia vyombo mbalimbali vya kielektroniki, ila kuupanda lazima uje Tanzania nyumbani. Pia tuna hifadhi ya taifa ya Serengeti inayosifika kwa idadi kubwa ya wanyama ikiwemo nyumbu wanaohama, wildebeest migration. Lakini pia tuna hifadhi ya eneo la Ngorongoro ijulikanayo pia kama bustani ya Eden ya Afrika. Lakini pia tuna visiwa vya marashi ya karafuu vilivyoko kule Zanzibar, vyenye fukwe mzuri za kuvutia zenye mchanga mweupe zilizoko pwani ya mwambao ya bahari ya Hindi. Na Tanzania ina watu walio wakarimu kutoka makabila zaidi ya 120 yenye mila na tamaduni mbalimbali, lakini wote hawa wanaunganishwa na lugha ya Kiswahili. Tanzania ina vivutio zaidi za wanyama kama mbuga ya Tarangire iliyoko jirani na hapa Arusha, eneo la Manyara, ziwa Manyara ambako unakuta ndege wengi wa aina tofauti wenye mvuto. Lakini pia tuna mbuga ya Katavi ambako unapata twiga weupe pekee duniani. Lakini pia mbuga za Selous, Ruaha, Mikumi na maeneo mengine kama Gombe ambako unakuta yule chimpanzee. Tuna zoo za watu binafsi ambazo unaweza kucheza na wanyama na kuchezea pia hata sharubu za simba. Unazipata pia hapa jijini Arusha na kule Kigamboni jijini Dar es Salaam. Kadhalika hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro, hifadhi ya Serengeti ambazo pia nimezitaja, na bonde la Ngorongoro ziliwekwa katika orodha ya maajabu 7 ya asili ya Afrika.
Pia majarida ya New York Times na The Lonely Planet yameitaja Tanzania kama kivutio bora cha kutembelea barani Afrika. Sambamba na sifa hizo, mtandao wa Fox News.com umeitaja Ngorongoro ambayo kitaalamu ni Kaldera kwa miongoni mwa mabonde yanayovutia zaidi duniani, na hifadhi ya taifa Serengeti ilipokea tuzo ya hifadhi bora barani Afrika mara 3 mfululizo kuanzia mwaka 2019 mpaka 2021 kupitia tuzo hizo za World Travel Awards. Ndugu washiriki, utajiri huo wa vivutio vya utalii wa hapa Tanzania umeifanya sekta ya utalii kuwa muhimili muhimu wa uchumi wa nchi yetu. Mwaka 2019, kabla ya mlipuko wa janga la Uviko 19, mapato yatokanayo na sekta ya utalii kwa Tanzania yalifikia dola za Marekani bilioni 2.6, pamoja na kuzalisha ajira za moja kwa moja na zisizokuwa za moja kwa moja zipatazo milioni 1.5. Na katika kipindi hicho sekta ya utalii ilichangia wastani wa asilimia 17.2 ya pato ghafi la taifa mara DGP na asilimia 25 ya mauzo. Hata hivyo, kama ilivyotokea sehemu nyingine duniani, sekta ya utalii ni kati ya sekta zilizoathirika zaidi na janga la Uviko 19. Janga hilo lilisababisha idadi ya watalii wa kimataifa nchini kupungua kwa asilimia 59 kutoka watalii milioni 1,527,230 mwaka 2019 hadi kufikia watalii 620,867 kwa mwaka 2020. Mapato yatokanayo na sekta ya utalii yalipungua pia kutoka dola za Marekani bilioni 2.6 hadi kufikia dola za Marekani milioni 714.59 milioni 714.59, sawa na upungufu wa asilimia 72.5. Ndugu washiriki, kwa kutambua umuhimu wa utalii katika uchumi wa nchi yetu, Tanzania ilichukua hatua mbalimbali kwa lengo kukabiliana na athari za Uviko 19 ili kuinusuru sekta ya utalii. Hatua hizo zimeanza kuzaa matunda na sekta hii imeanza kurejea katika hali ya awali, ikiwa ni pamoja na kushuhudia ongezeko kubwa la watalii na mapato ya utalii vile vile. Takwimu zetu za mwaka 2021 zinaonyesha kuwa watalii wameongezeka kwa asilimia 48.6 kutoka watalii 620,867 mwaka 2020 hadi kufikia watalii 922,692 mwaka 2021. Kadhalika, mapato yatokana na utalii yameongezeka kwa asilimia 81.8 kutoka dola za Marekani milioni 714.59 mwaka 2020 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 1.3 kwa mwaka 2021. Takwimu za mwaka 2022 zinaonyesha pia sekta ya utalii inazidi kuimarika zaidi, hususani baada ya uzinduzi wa programu maalum iliyotekelezwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ijulikanayo kama The Royal Tour. Programu hii ya The Royal Tour ilizinduliwa rasmi mwezi Aprili mwaka huu 2022 katika soko letu la utalii la kimkakati nchini Marekani. Kama mtakavyoona, mafanikio hayo ni matokeo ya mwongozo mzuri uliotolewa na Shirika la Utalii Duniani kwa nchi wanachama ikiwemo Tanzania katika kukabiliana na athari za Uviko 19. Na kwa msingi huo, ninatumia fursa hii kulishukuru Shirika la Utalii Duniani tena, hasa kwako Mheshimiwa Zurab Pololikashvili, Katibu Mkuu wa Shirika la Utalii Duniani, kwa kuliongoza vema sekta ya utalii katika kipindi chote cha janga la Uviko 19. Ndugu washiriki, nimejulishwa kuwa mkutano huu wa 65 wa Shirika la Utalii Duniani, Kamisheni ya Afrika, utaambatana na matukio mbalimbali ya kimkakati ikiwemo jukwaa la masoko, yani Digital Marketing Symposium. Jukwaa hilo litatoa fursa kwa wataalamu nguli wa masuala ya masoko katika sekta ya utalii kutuwasilisha
kuwasilisha mada zitakazohusu sekta ya utalii kwa lengo la kuwajengea uwezo wadau wa sekta ya utalii hapa nchini kwetu. Hivyo napenda kutoa rai kwa wadau wa utalii mtakaoshiriki tukio hilo muhimu, hususan kutoka taasisi zinazohusika na usimamizi, utangazaji, usafirishaji wa vivutio vya utalii nchini, kushiriki kikamilifu kwa lengo la kupata ujuzi utakaosaidia kuendeleza sekta hiyo. Nafurahi kuwaona pia wadau kadhaa wa sekta ya utalii walioko hapa ndani wanaofanya kazi ya kuleta watalii, kuwahudumia watalii, lakini pia kuhakikisha kwamba wanaishi kwa amani, na uwekezaji mkubwa uliofanywa ndani na nje ya mapori yetu kwa kujenga hoteli zenye vivutio. Ni fursa nzuri kwetu kuhudhuria symposium hiyo. Nirudie kutoa wito kwa wajumbe wa mkutano huu kushiriki kwenye jukwaa la uwekezaji ili kupata nafasi ya kuzifahamu fursa mbalimbali za uwekezaji kwenye sekta tofauti za uchumi zilizoko nchini kwetu Tanzania, hususan kwenye sekta ya utalii, sekta ya ukarimu, na taratibu zote za uwekezaji zitajulishwa kwenu na Taasisi ya Uwekezaji Tanzania. Sambamba na hilo, Tanzania imedhamiria kuendelea kuwa mwenyeji wa mikutano ya kimataifa kama ambavyo imeainishwa katika mpango wetu wa 3 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 ambao tumeanza kutekeleza mwaka 2021-22 na utakoma mwaka 2025-26. Miongoni mwa maeneo ya kipaumbele ni utalii wa mikutano wa matukio, mass tourism, kama zao la utalii la kimkakati. Hapa lengo ni kufikia watalii milioni 5 na mapato ya dola za Marekani bilioni 6 itakapofika mwaka 2025, na inawezekana. Hali kadhalika, natoa rai kwa mashirika na taasisi za kimataifa kuendelea kuiamini nchi yetu na kuichagua kama sehemu sahihi ya kufanyia matukio yenu, ikiwemo mikutano adhimu kama huu. Tuna kumbi mzuri za kimataifa hapa ukiwemo, lakini pia na kwenye AICC ambazo pia zinafaa kuendesha mikutano yenu ya kimataifa. Karibuni sana Tanzania. Ndugu washiriki, kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kutumia nafasi hii tena kwa mara nyingine kuwakaribisha tena wote kutembelea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bara na visiwani Zanzibar, nchi iliyosifika, nchi isifikayo kama kisiwa cha amani, yenye wananchi walio na upole, ukarimu, ndugu, rafiki, upendo. Kadhalika, Tanzania imebarikiwa kuwa na hazina kubwa ya utajiri wa vivutio ambavyo nimevitaja vya maliasili na utalii. Ni vivutio vya kipekee vitakavyokuacha na kumbukumbu nzuri isiyokusahaulisha, ambapo kwa na mawanda ya soko ya kutalii tunaposema Tanzania unforgettable. Tutumie fursa hii tena kuwaalika wadau wote wa sekta ya utalii kutoka katika nchi mbalimbali kushiriki katika onyesho letu pendwa la utalii la Swahili International Tourism Expo site litakalofanyika jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 23 mwezi huu wa Oktoba 2022. Mje kuona utalii wa Kitanzania. Nirudie tena kuwashukuru Bwana Paulo Shiviki na Mheshimiwa Rais wa shirikisho hili, wajumbe wote kutoka nchi mbalimbali kwa kitendo chenu cha kuja nchini Tanzania, hususani Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu wa Mauritius, nchi ambayo pia ina utalii mzuri, kwa kuja kwenu Tanzania. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tutaendelea kuhakikisha kwamba wakati wote mkiwa hapa, wakati huu wa mkutano na baada ya mkutano huu, mtaendelea kuwa salama hapa Tanzania. Ndugu washiriki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, baada ya kusema hayo, sasa natamka kuwa
Mkutano wa 65 wa Shirika la Utalii Duniani, Kamisheni ya Kanda Afrika, unaofanyika hapa nchini Tanzania kwenye jiji la Arusha kuanzia leo tarehe 5 mpaka tarehe 7 Oktoba 22 sasa umefunguliwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza. Another round of applause for the Prime Minister of the United Republic of Tanzania. Please be seated. Thank you so much, Honorable Prime Minister, for those kind remarks, which set the ball rolling for our 2 days deliberation here in Arusha on the topical issue of rebuilding Africa's tourism resilience for inclusive socio-economic development. Prior to that, we have heard also from the Minister for Tourism from Tanzania, who also addressed key issues but introduced us to esteemed delegates who have traveled from all over Africa, who represent the Commission for Africa on the UNWTO. And prior to that, we have also heard different speakers. But all in all, it is now official that our discussions for these 2 days are officially open. I do and I must apologize for the translation kits. I think there was a technical glitch, and Honorable Prime Minister, some of the delegates did not get to hear what you said together with the minister. So my apologies for that glitch, because the translation were for English and French, but English was not working. I'm not sure. I think my ushers and TTB people will help me to make sure that is corrected. And if possible, if you can render the translated speeches in English to all our delegates. Can somebody promise me that? Where's Felix? Okay. Because it's very important for delegates to hear what has been said in this audience, and we do apologize for that. In his speech, Honorable Prime Minister, he explained that he's here on behalf of Her Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, whom unfortunately could not be here to receive all of you in person, but she sent the Prime Minister to host you in this official ceremony. However, he also mentioned a very important event that Her Excellency has done for the tourism of the country to rejuvenate the tourism industry by launching the Royal Tour film. The Royal Tour film has been an eye-opener for everybody who is not from Tanzania to understand our historical background, our culture, our unique union. I must say it's a unique union in the world between Tanganyika and Zanzibar, which formed what we are today as a people, Tanzania. But together with all of that, it helps in promoting, number one, tourism, the sector that we're all here for today. But number two is for investment, trade, and business. So to commemorate that and to make sure that that event will not be forgotten, and also you delegates that have traveled all the way from different parts of Africa to Tanzania, you'll get a sneak view of what it is, what is contained in the Royal Tour. And maybe you can be able to emulate those kind of initiatives in your own countries in making sure that the countries are known better to the outside world, outside African continent. So the next event, Honorable Prime Minister, will get a sneak peek of the Royal Tour film. It will be a trailer, but it will entice all of us to make sure that we are going to watch the film, but also it will introduce us to what Tanzania is all about, including the beautiful scenery that
the Prime Minister has alluded in his speech. That's why I'm really dying that everybody gets that speech, because you really sold tourism package and investment package to our delegates. I could not explain it more beautiful than you did. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. So we'll get a sneak peek of the royal tour, and then after that, the UNWTO, after realizing what the royal tour has done to Tanzania, they put together also something to congratulate Her Excellency Samia Suluhu Hassan for that movie or film that aims in promoting tourism and investment. So they're going to commemorate her by giving her a plaque that you will receive, Honorable Minister, Prime Minister, on her behalf. But also, after the viewing of the trailer, we will also see the investment promotion guide. It's a short clip again, which also complements the events of the royal tour and the outcome of the royal tour film, that is to promote investment. So the UNWTO, they've been gracious enough to also preparing a tourism doing business, investing in Tanzania. And that also will be viewed here on the stage, just short clip. And then after that, I'll invite you, Honorable Prime Minister, together with UNWTO Secretary General, here at the podium, where you will receive the plaque on behalf of the President, but also you will give UNWTO a gift on behalf of the President to UNWTO for that special occasion. So without further ado, I hope my technicians have cued the clip. The first clip, it will be the royal tour trailer, and the second clip will be doing business, but I will introduce that second clip. Can you dim the lights, please? Prepare yourself. Can you dim the lights, please? For an epic adventure. Through a land inhabited by peoples who cling tightly to ancient traditions, while their fellow countrymen freely embrace the marvels of modern life. It's a place that lays claim to being the cradle of all mankind and boasts of fabled spice islands of rare beauty that reveal both a dark past and a shining example of how people of differing traditions can live together in peace and friendship. And on this trip, you'll sleep under the ocean, soar over the loftiest peak on this vast continent, float just above the reach of magnificent beasts, and descend deep underground in search of rare, precious gemstones found nowhere else on Earth. And our guide on this special journey is someone who knows this country better than most. She's explored its expansive terrain, talked to its many peoples, and championed their dreams. She's a woman who's lifted herself from humble beginnings and overcame cultural challenges to confidently lead this country onto the world stage at a critical time in its development. Her name is Samia Suluhu Hassan, and she is the President of Tanzania. So buckle up. For the next hour, we're going on an exclusive inside the security bubble trip with this sitting head of state as she shows us her country as only she can. I'm Peter Greenberg, and this is Tanzania, the Royal Tour. I bet you want more, right? You cannot believe that it's over. It's called a trailer.
Honorable Prime Minister, I'm sure even yourself, you are reconsidering with your security details whether you will remain to watch this film until the end or not. But I'm sure Honorable Pindi Chana will give you the guidance on how to watch it again, because I know you've watched it. So, ladies and gentlemen, distinguished guests, this is what Tanzania has done in this short period of time, with Mama Samia Suluhu Hassan being the main tour guide and of course the president, to showcase what Tanzania is all about. We have reaped and we have started to reap the benefits from the Royal Tour film, but today here we are going to just take a sneak peek on those rewards, which is on investment side. So with that remarks, I will allow for us to view another short clip on investment that has been brought to Tanzania through Royal Film. UNWTO have been gracious enough to complement these efforts of the Tanzanian government by the launching of the Royal Tour film, by putting together this magnificent piece where you'll find everything you need to know about doing business in Tanzania and investing in Tanzania, especially in the tourism sector. As I've explained before, majority of you delegates have entered in Tanzania through Kilimanjaro International Airport, or through Dar es Salaam International Airport, or through Zanzibar International Airport. So all those three points of entry are internationally guided. So either one of the entries that you came through, I'm sure in your flight there was either a tourist or a business person, but we are receiving them in numbers. We are receiving them in numbers. So you are here in Arusha not just to deliberate this important topic, but to receive our testimonies that it can be done. We can rejuvenate this sector and it can bring the economic benefits that it's supposed to bring in the entire Africa. Without further ado, Honorable Prime Minister, together with His Excellency Pololi Kashvili, I wish now to take this opportunity to invite you on the podium so you can receive the plaque together with other presentation. Karibuni on the stage. Right now is the presentation by the UNWTO Secretary General to Prime Minister of the United Republic of Tanzania. This will be received on behalf of the President, Mama Samia Suluhu Hassan. It's a plaque to commemorate. It's a special commemorative plate to Her Excellency together with that plate of commemoration of the efforts of President Samia Suluhu Hassan, UNWTO Secretary General will also present Tourism Doing Business Guide, Investment in Tanzania, as a token of appreciation
on the efforts that Tanzania has made and Honorable Prime Minister is receiving it on behalf of Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan, who is the one who has been donated to. Now it is time for Tanzania's side. Honorable Secretary General, you will not leave this country without a piece of Tanzania to go with you. This is to appreciate that in Tanzania, the beautiful scenery where we are seated here in Arusha, but also the view of the Mount Kilimanjaro. The second one is to make sure that you're not living here without a piece of Zanzibar. So previously I explained and that is why we have seen Minister for Tourism and Heritage from the Zanzibar part also presenting this important gift to the UWTO to symbolize and in remembrance that in 2022, this important gathering happened in Arusha, Tanzania. Asanteni sana. Before you leave the stadium, before you leave the podium, Chief Guest, before you leave, the next item in our program, Honorable Prime Minister and distinguished delegates, is the family photo. Family photo will be taken outside this auditorium. There are ushers who will guide you straight to the family photo area, and therefore you will not be returning to your seats. Also, only a few delegates that will accompany our esteemed guests here at the high table to the group photo. So all the ministers and heads of delegation from different countries, they will accompany. The rest of the delegation remain seated as the brass band is ushering our dignitaries outside of the hall. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Thank you so much once again. With this family photo, we are concluding the first part of the official ceremony. Na mtazamaji wa TBC1 lakini pia Tanzania Safari Channel, mkutano huo basi wa 65 wa utalii wa UNWTO